بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Math grade 8. We are in model 6, lesson 3, solve systems of equations by substitution. So we want to continue our work in this lesson. The question: solve each system of equations by substitution. Check your solution. We will continue our work from number 6. We will start at number 6. So as you see here, the first equation needed to prepare this equation. So from this equation, we want to keep y in the same side, and we want to transfer negative 3x to the second side. So we can write here negative 2y equal. When you transfer any term from the side to the next side, switch the sign. So will be here positive 3x plus 7. Then divide the two sides by 2, negative 2, negative 2, negative 2. So y, negative 2 divided by negative 2 will be y equal negative 3 over 2x negative 7 over 2. نعم. الحين استاذ انت ما تغير الساين للباقي، بس تقلب الساين اللي قلبتها. اللي انت بس اللي نقلته تغير اشارته. الباقي ما يتغير. لا، اللي يضل بنفس السايد يحتفظ باشارته. بس اللي نقلته من سايد لسايد بدي انتبه انه لازم غير الاشاره. نعم. مستوى يستوي انه مثلا يكون واحد بالارقام ديسمل ولا لا؟ ولا ميكس نمبر يستوي؟ ممكن طبعا. انت بدك تتعامل بالايكويشن بكل الارقام، لانه انت عم تشتغل على الريال نمبرز، ما هيك؟ مثلا الريال نمبرز فيها ديسمل، فيها ريشنال، فيها اريشنال، فيها انتجرز. نعم. تسوي نيجاتيف 3 اوفر 2 ميكس نمبر هو حق الرقم ولا نعم نعم. ما يستوي؟ يستوي نعم. يعني كلها نفس الحل. نعم. ف I will name here the first equation. Then prepare the second equation. From the second equation, you can keep 4y in the same side. And you can transfer x to the second side. Will be negative x, negative 9. Then we want to remove 4 from this side, so you can divide by 4. 4y divided by 4 equal y. Negative 1 over 4 x negative 9 over 4. This is the second equation. This is the second equation. Now we want to substitute the value of y in the first equation or in the second equation, the same problem. Remove y from here and put the value of y. What is the value of y? Negative 1 over 4x, negative 9 over 4. So we will rewrite here negative 1 over 4 x negative 9 over 4 equal negative 3 over 2 x negative 7 over 2. We can remove the fractions from the two sides. If you multiply the two sides by 4, if you multiply the two sides by 4, 4 times 1 over 4 will be 1. Remains here
negative x. And if you multiply the second fraction by 4, remains 9. And negative 3 over 2, if you multiply by 4, will be 12 over 2, means 12 divided by 2 will be 6. So negative 6 x. Then if you multiply here by 4, negative 7 times 4 will be negative 28, divided by 2 will be negative 14. Then combine the like terms in the same side. You can transfer x to the first side. Here we have negative x. Then here we have plus 6x equal negative 14. And then transfer minus 9 to the second side will be plus 9. So negative 1 plus 6 will be 5x equal negative 14 plus 9 will be negative 5. Divide the two sides by 5. So 5x divided by 5 will be x. And negative 5 divided by 5 will be negative 1. So we have now the value of x. We want to solve the value of y. Go back to the first equation or the second equation, the same idea. يا سالم وين دفترك؟ توب معي. So y equal. I will substitute in the number 1, for example, negative 3 over 2 times x. What is the value of x? Negative 1. So times negative 1. Negative 7 over 2. Negative 7 over 2. So y equal negative times negative positive, so we have 3 over 2, then negative 7 over 2. So y equal, with the same denominator 2, then 3 minus 7 will be minus 4. Minus 4 over 2 means minus 2. So the value of y will be negative 2. Now we have the common solution will be negative 1 in x and negative 2 in y. This is the common solution between the two equations. If you want to check, you can go back to the same equation here. You have the value of x negative 1 and the value of y negative 2. We have here negative 1, negative 2. So if you want to check, start from the first equation. We have negative 3x, negative 3x. What is the value of x? Negative 1. Negative 2y, negative 2y will be here negative 2. Is it equal 7? Now we want to solve the first side. Negative 3 times negative 1 will be 3. And negative 2 times negative 2 will be 4. Is it 3 plus 4 equals 7? Yes. 3 plus 4, 7 equals 7. So this is correct equation. Then try to the second equation. Try to the second equation. The equation here, x, the value of x negative 1 plus 4y, the value of y as you see here negative 2. Is it equal negative 9? So negative 1
4 times negative 2 will be negative 8. Is it equal negative 9? Yes. Negative 1 plus negative 8 will be negative 9. So this is true for the second equation. So means this solution, the true solution. Do you have any question about this idea? Right. I will solve number 7. Then you can solve number 8 and 10 with yourself. In the number 7, we want to prepare the first equation to be y equal. So we can remove negative 2x to the second side. We will get here 4y equal. Remove negative 2x to the second side will be 2x plus 8. Then you can divide the two sides by 4. Divide here by 4. Divide here by 4. And divide here by 4. So 4y divided by 4 will be y equal. Here we can simplify. Divide by 2 up and divide by 2 down will be 1 over 2 x. Then plus 8 over 4 means 2. So this is the first equation. And we want to prepare the second equation. Also, we can take negative x to the second side. You will get here 3y in the first side. 3y equal. Negative x will be x plus 11. Then you can divide the two sides by 3. 3y divided by 3 will be y. And x divided by 3 will be 1 over 3x. Then 11 over 3. This is the second equation. Then as you see here in the first equation and in the second equation, y equal. Substitute the value of y in the first equation. So we have 1 over 3 x plus 11 over 3 equal 1 over 2x plus 2. Now, if you multiply the two sides by 6, you can remove the fractions from the equation. Why by 6? Because here you have the denominator 2 and here you have the denominator 3. 2 times 3, 6. So I will multiply by 6. Multiply here by 6. And multiply here by 6. And multiply here by 6. And multiply here by 6. 6 times 1, 6. 6 divided by 3 will be 2. So we have 2x. Then 6 times 11, 66. 66 divided by 3, Ahmad. 66 divided by 3 will be 22. Equal. 6 times 1, 6 divided by 2 will be 3x. And 6 times 2 will be 12. Then combine the like terms in the same side. So take 3x to the first side. So we have here 2x, ya Abdullah. Take 3x to the first side will be negative 3x. Equal. In the second side we have 12. Then take 22 to the second side will be negative 22. Then add the like terms. 2x minus 3x will be minus x in the first side. In the second side, 12 and minus 22 will be minus 10. Divide the two sides by negative 1, so x equal 10.
This is the value of x. To solve the value of y, you can substitute in the first equation or in the second equation the same idea. I will substitute in the first equation. So y equal 1 over 2 times x, 1 over 2 times 10 plus 2. So 10 times 1, 10. 10 divided by 2 will be 5. 5 plus 2. 5 plus 2 equals 7. So the common solution will be 10 in x and 7 in y. And we can do the same step here too if you want to check. Okay? وين رحتوا مع درجة؟ Who has any question? I have a question. لا مو موضوع ما في طريقة أسهل، نحن عم نتبع طريقة معينة لأنه درسنا شو عم يتحدث عن شو؟ عن substitution، طريقة التعويض. فبدي يعني يحل بس في طريقة وكذا. بدي يحل بنفس الطريقة، يتعلم طريقة التعويض. الدرس الجاي في طريقة ثانية أكيد، في طرق أسهل للحل أكيد، بس أنا الهدف من هذا الدرس إنه نحن نتعلم هالطريقة هي. فهمت علي كيف؟ الدرس الجاي في عندك الانيميشن مثلا، في طريقة ثانية، في طريقة using adding and subtracting مثلا. تمام، في طرق متعددة لحل the system of two equations. بس أنا الدرس هذا بالذات بدك تتعلم هالطريقة بالذات اللي هي شو اسمها السبستيوشن، طريقة التعويض. تمام؟ طيب نعم. مستر أنا لدي سؤال. في سؤال طلاب الأونلاين؟ نعم. أنا مستر ليش أنت ضربت ال 1 over 3x وال 11 over 3 يعني كلهم ضربتهم أنا ب 6؟ ضربتهم ب 6 مشان أتخلص من الفراكشن. إذا ما بتحب تضربهم أنت بدك تتعامل مع الفراكشن، ترجع لك يعني الطريقتين صح. طب أستاذ بس ليش ما ضربناهم ضرب 3 مثلا، ضرب أي علي رقم؟ صوتك شوي، زايد بدي أسمع. علي صوتك شوي. مستر نحن ليش ما ضربناهم برقم ثاني؟ ليش لازم 6 يعني؟ ضربتهم بال6 لأنه لاحظ عندك هون 3 وعندك هون 2. 2 times 3 6، فإذا ضربت أنت ب6 بتتخلص من ال3 ومن ال2 بنفس الوقت. أوكي مستر. تمام. وفي حال ما بدك تضرب ترجع لك، بس بدك تتعامل مع الفراكشن يعني بتصير اطول شوي. كمان الطريقه صحيحه. تمام ميلاد؟ مستر 3 times 6 we times just 11 or we times the 3؟ هلا فور اكزامبل هير 3 and 6 times 1 over 3. 6 times 1 6 divided by 3 will be 2. 6 times okay. 11 66 divided by 3 will be 22. Okay. 6 times 1 6 divided by 2 will be 3 etc. Okay? Okay مستر. طيب I want from all to try to solve number 8 please. بسرعة أنا قاعدة أكتب على حل رقم 8. لا حل على الدفتر، على الدفتر اكتب على الدفتر. وين دفترك؟ كل دفتر وامامه اكتب التو ايكويشنز. اذا بدك اصلا قاعدة أكتب بالرسم. اللي بدك اياه. انا بهمني تعطيني قديش قيمه الاكس قديش قيمه الواي. رقم 8 number 8. I want from all to solve number 8 please. مرات يوجد يكون رقم الاكس والواي نفس الرقم. ممكن. هذا الدرس مهم جدا، حاولوا الكل يشتغل بالبيت بحل هالورقه هاي. اذا في اي سؤال اسالوني.
مستر يترك فوق شوية. حمد وسالم اشتغلوا برقم 8. يلا حمد وسالم وين دفترك؟ الله يرضى عليك. الكل عم يشتغل. اشتغل الحين. اشتغل على رقم 8. هلا هي جاهزة. ممتاز. سميتها. هاي شو عملت انت؟ هون. بدنا ننقل 6x اول شيء بدنا ننقلها للطرف الثاني عشان نخلي الواي لحاله بنفس السايد. هلا معناتها رح اخلي هون 2y واخذ ال6 بنقلها لوين؟ للطرف الثاني. صارت نيجاتيف 6x واتنقلتها بغير اشارتها. تمام. وصلت. هاي خطوة ثانية بدي اتخلص من ال2. شو بعمل؟ ديفايد باي 2 ديفايد باي 2 ديفايد باي 2. تمام. بصير عندك هون y equal نيجاتيف 6 ديفايد باي 2 رح يعطيني هون نيجاتيف 3x 12 ديفايد باي 2 شو بيعطيني 6. صارت جاهزة. بسميها 2. زين. طيب هلا انت عندك الواي ايكوال وهون الواي ايكوال. بدل الواي هون او هون نفس الكلام. مثلا اذا اجينا بدل الواي هون نكتب القيمة هي. نقول نيجاتيف 3x بلس 6 equal negative 3x plus 6 equal negative 3x plus. لاحظ انه طلعت نفس الايكويشن والاخيره نفس الايكويشن. طيب هلا بدنا نقول الاكس عند الاكس. عندك هون نيجاتيف 3x بلس 3x. ليش صارت بلس؟ كانت نيجاتيف نقلتها شو صارت؟ ايكوال. جيب ال6 لعند ال6. عندك هون 6 وهي نقلتها شو بتصير؟ نيجاتيف 6. هلا ماينس 3 ونص 3 يعني 0x. 6 وماينس 6 0. شو اللي بنضربه بالزيرو بيعطيني 0؟ اي عدد. معناتها هون شو عندي؟ infinitely many solutions. استاذ احنا ما فهمت ليش هذه نقلتها. نقلتها لانه لازم تكون الايكويشن دائما بالشكل y equal mx plus b. اوكي هذه هي y هون y mx plus b. y equal لازم تكون y equal. هلا عندك هون انت y equal y plus x. ايه equal لازم تكون. فهمت علي؟ Stop. The answer is negative 3 and 5. The answer 3 and 5. So Sultan said 3 and 5. Thank you, Sultan. No, I stop. will- Negative 3. Negative 3. Negative. So plus 1 for Sultan. Yes, Falah. Mr. Meat likes negative 3 and 4. Falah said the same answer. Yes. 3x. نعم. نفس هذا. محمد عمر the same answer. Yes, Abdullah. The x is negative 3 and the y is 5. طلع الجنب. Yes,
Hamad, the same answer. Yes, Salim. And Salim, the same answer. Yes, who has different answer? Who has different answer? Mister, my answer is -3 and 5. 3, 5. So Milad said the 3, 5. Thank you, Milad. Mister, -3. The same answer. Milad says the same answer. So thank you for all. And check with me, please. So I will add to the all students 1 mark. Listen to me, please. And you have the first equation. It's ready to work, but the second two equation needed to prepare. So you can divide here by 2 and divide here by 2 and divide here by 2. You will get 2y divided by 2 will be y equal -3 over 2 x plus 1 over 2. So this is the second equation. This is the second equation. Then substitute the value of y in the second equation, in the value of y in the first equation. So the value of y here will be -3 over 2 x plus 1 over 2 equal 1 over 3x plus 6. We want to remove the fractions. The denominator here 2, the denominator here 3. So we can multiply the two sides by 6. Why by 6, ya Salim? Because here 2 and here 3. 2 times 3 will be 6. So if you multiply here by 6, 6 times 3, 18. 18 divided by 2, 9. So -9x. Then if you multiply here by 6, 6 times 1, 6 divided by 2 will be 3. And multiply here by 6, 6 times 1, 6 divided by 3 will be 2. Then 6 times 6 will be 36. Then combine the like terms in the first side. Take -2 to the first side. So -9x, -2x equal in the second side we have 30x (36), and take 3 to the second side will be -3. Then add the like terms. -9 plus -2 will be -11x equal 36 minus 3 will be 33. Divide the two sides by 11 or by -11, so x equal -3. So we know the value of x, -3. Then you can substitute in the first equation or in the second equation to solve the value of y. For example, if you substitute in the first equation, y equal 1 over 3 times the value of x will be -3 plus 6. So y equal -3 times 1 will be -3. -3 divided by 3 will be -1. -1 plus 6 will be what? Will be 5. So the solution will be -3 in x and 5 in the y. Who has any question about this idea? No questions. Is it clear for all? Okay. Yes. I want from all in your home
to work in the same extra practice, please. Try to solve it, the all exercises, okay? And if you have any question, you can ask me tomorrow. So Okay. thank you for your listening. Have a nice day. See you tomorrow, inshallah. I think tomorrow you don't have. See you, inshallah, in the. Tomorrow we don't have you. We don't Tomorrow have. you don't have. You have? No, we don't have. We don't have. Inshallah, see you in the next Monday. So have a nice day and have a nice weekend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.